Bamikwano ku mulundi guno mbaleetedde ekiri free fast secure. Actually ekya fast awo wo kisinziira ku ssimu kijja okozesa, naye ku mulundi guno mbaleetedde VPN ezikuwa internet ey'obwereere oba data VPNs 4 ezisinga okuwa data nze kennyini ze nnali nkozesezzaako. So kale tutandikirewo vidiyo batali kulanga kulala. Okay, tutandise ne Melon VPN ne VPN info. VPN ezo ebbiri zolaba zonna zikuwa data wa bwereere. Okay, so tugenda ku Melon VPN bwetu bwefaanagana ku homepage yayo Google Play Store, MB za 32. Nate era ogikozesanga ku Facebook, so definitely gigezeeko ku ssimu yo oba nkukomentinge wansi mu description ekinaaba kizzeeko. So katugende ku VPN eddako. Okay, eno VPN info secure fast. Jjukira nabagambye author y'omu oba publisher name y'emu, info.security studio y'omu ze zimu. Okay, so nayo eri mu kampuni y'emu ne nayo esobola okuwa free internet access. Jjukira app zino siza fixinga nti ojja zikozesa always, bajja baawo akaseera nga tulinaako data naye nga buli kintu kiri agent kyetaaga okukozesa ne internet. So as of now kanze installinga ku ssimu yange naye jjukira nti siinaako data as of now. Okay, but I'm able to access the internet lwansonga nina VPN gye nkozesa, ezimu ku zo zimbalaga mu vidiyo eno. So subscribe, likinga bw'oba okyaliko. Katugende maaso ne vidiyo. Okay, as of now eno gye ntaddeko gye bayita Droid VPN. Droid VPN etaagisa akawunti ogikozesa online, so gye nkonekitinzeko ssaawa eno era ku yo kwe ndikozesa nga downloadinga ziri app endala wayatandi ezo z'obbalaga. So kansooke mbalage nti siinaako data, ngenda ku dial pad yange ndayiringe, jjukira layini ya Airtel. So kandayiringe code mbalage nti siinaako data at all, yet zijja kukola. Nga busookera nti siinaako data naye ate internet eri kulwaninga. Bw'okozesa Droid VPN ofuna free internet, free data. Okay, internet osobola okugikozesa ku bwereere. Kambatwalirawo ku app endala, so eri tugirabe for now. Ne app eno yennyini nayo esobola okikola kintu kye kimu. Slack VPN loader nayo osobola okukozesa internet ku bwereere. So okay, bwe ngibikula bweti bwetandika. Ntandikira ku server gye nabadde ntaddeko, ntappinga connect, ne connectingirawo nga bw'osobola olaba waliwo download then ne upload. VPN eno sometimes egaana okukola lwansonga basically obudde bw'oba ogiddemu server ziba ziri almost full. As you can see eri kukola bulungi. Kati okudisconnecting onyiga ku kipensa kya connect awo neeraka notification n'onyiga yes disconnect, awo neryoka edisconnectinga. Bw'onyiga ku servers waliwo all NT, Google, DNSs naye connectinga. So eno stack VPN reload. Kanziremu connectinga buto Droid VPN then nzire ku Play Store ndabe downloads zange. Later. Installinga zino app zange. Muli Melon VPN yeri ku 57%. Kawe nkugambye siinaako data naye gundi eno ekola. Okay, tutuuse ku last and final VPN. Njagala nyimu liking for this one, so katutandikirewo. Okay, kati app eno ye Wireturn. Yeebaddewo okumala akabanga eno wano. Basically asinga ku ffe tugimanyi.
wayataani eno bwe ngibikkula. By the way, wayataani okukola olina kugidownloadinga ng'ogijja ku Play Store kwennyini direct, oyini bwagikusindikira ng'akozesa engeri yonna 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 ne webazenga tejja kukola. Erina kuva straight from the Play Store. Okay, wayataani naye eri simple and easy. Okay, nga server gy'omaze okuselectinga eraga ali waggulu ka flag, bw'onyiga ku connect proceeding, it may take up to 15 seconds to connect. Okay, kati wemaze okuconnectinga egenda kuwa eddakiika 14. Eddakiika 14 ezo ogenda sooka ogende owakinga ebiwakinga ku YouTube wa yonna gy'ogenda, then okomewo. Bw'okomawo egenda kuteekawo kwongera essaawa, olina okulaba obulango, then bo ne balyoka bakwongera essaawa osigale ng'okyali connected ku server eyo. Okay, y'engeri gye bafunamu ssente n'obulango bwa Google Ads. By the way, okay, bwe weegaanya okukola like so, kitegeeza either gezesa ku server endala oba the more we connecting ku internet. Okay, bwe be connectinze bweti bwefaanana. So erina official osobola offers osobola okulabira okugifuula nkugamba n'ogisasula n'oba nga ofuna unlimited time. Okay, wano badde mbagamba wansi wano wali pensa lya add time, bwe tappingawo nti endeetera menu watch video add. Wano wenyiga ku watch ne loadinga video add, giryoke tuwaka video add. Okay, kati bwemala okaloadinga ka add ng'eddakiika zino okay, example yeeno example yeeno essaawa eziri wano waggulu mu nsonda oba olina ozirinda ziggweeyo, bwe zimala okuggwayo nekulaga granted, then essaawa neziryoka zeeyongeza wali wansi. Jjukira wayataani ekolera ku server zisinga okuba ez'amaanyi. Okay, so nga olaba granted, kitegedde, then nga olyoka eroadingayo kirango nga kiroadinga eba app ng'eri ku Play Store, as you can see, ng'olyoka ojjayo wano ku add granted olaba ng'essaawa zeeyongeza wansi wano. So nga okikuwa obudde okusigala ng'okyali connected ku server eyo. So wayataani yo I highly recommend it. Mwenna musobola okugidownloadinga. Kali wano ku statistics bw'otappingawo ekulaga amaanyi ga internet gy'okozesa wano waggulu. Okay, download wasinga okuba waggulu kasita zibanga bu amps bungi nnyo, kyo kiba kirungi ku 256 KB awo beesisa data mungi nnyo. So nga bw'olaba awo mu example. Okay, kyekyo kyenina mu vidiyo eno. Katwegweko mu vidiyo endala. Abatannaba kusubscribinga please subscribe ku YouTube channel yange, olikinge. Bye for now, tulabagane mu vidiyo enabezeeko.